ചന്ദ്രയാൻ 2-ൻ്റെ പരാജയമാണ് ഈ നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ 3-ൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് മാത്രമല്ല, വിച്ച് ഹാസ് ഡൺ വെരി വെരി എക്സലൻറ്റ് ജോബ്. ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു ഡൗട്ട് കിട്ടിയത്, ദർ ഈസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് 100 years, നെക്സ്റ്റ് 200 years. ആഫ്റ്റർ ആൾ ലോഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. മാഞ്ചിയവും ആടും നമ്മളെ നാട്ടിൽ വിൽക്കപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് സ്റ്റുപ്പിഡാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ദേ ഗോട്ട് എ മച്ച് മോർ പവർഫുൾ റോക്കറ്റ്. ഇല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ 3 വിജയകരമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ തൊട്ടു. ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി, റോവർ ഇറങ്ങി. ഈ ഒരു വിജയത്തിലാണ് ഇന്ന് രാജ്യം. നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ISROയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായിരുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, മുൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ശശികുമാർ സാർ ഇന്ന് വണ്ണിൻ്റെക്കൊപ്പമുണ്ട്. സാർ നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. സാറേ, ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയത്. ഇന്നലെ ISROയുടെ ഒരു വലിയ വിജയം തന്നെയാണ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. അതും ഒരു ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നു, സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നു, റോവർ എന്നവിടെ ചിത്രങ്ങൾ കഴിയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സാർ വിലയിരുത്തുന്നത്? വെൽ, ഒരു ISRO കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളൊരു വ്യക്തി, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജിക്കലി എ പെർഫെക്റ്റ് ലോഞ്ച്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലോഞ്ചാണ് ഇൻ എവറി റെസ്പെക്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ദ ലോഞ്ചിങ്, ഈവൻ ദി മൂൺ മിഷൻ, that is including the soft landing. We are so happy. It is done perfectly, and Indian technologies can really understand the complications of at every phase. Actually, our payload, our systems, our almost everything is Indian developed thing, and we are very proud of it, and it has been done perfectly well. സാറ് കലാം സാറിൻ്റെ ഒപ്പം വരെ നിന്ന് പല ഘട്ടങ്ങളിലും നിന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ അടക്കമുള്ള ഘട്ടങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ താങ്കളുണ്ട്. ആ ഒരു വിജയം കണ്ട ആളാണ്. ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ വിജയം കാണുന്നു. 1 വിജയിച്ചു, 2 നമുക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു, 3 അതിലും വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് സംഭവിച്ചു. ഒരു പക്ഷേ ചന്ദ്രയാൻ 2-ൻ്റെ പരാജയമാണ് ഈ നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ 3-ൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി, ഞങ്ങളുടെ റിവ്യൂ സിസ്റ്റം, മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാം വളരെ കൂടുതൽ റിഫൈൻ ചെയ്തത് ചന്ദ്രയാൻ 2-ൻ്റെ ഫെയിലിയർ കൊണ്ടാണ്. ആക്ച്വലി ദർ വാസ് എ ഫെയിലിയർ അനാലിസിസ് ബോർഡ് which has done a very very excellent job with the maximum interaction with the scientific community, and that has put lot of benefit to the Indian program. ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു നേട്ടമാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ. സാധാരണക്കാർക്കുള്ള ഒരു സംശയം, ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഭാഗമാണ്, ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറക്കുന്നു. ഈ ഒരു വിജയം ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമുള്ള വിജയമാണ്. ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഇറക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വെൽ, ആക്ച്വലി അവർ ചന്ദ്രയാൻ 1 അന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു ഡൗട്ട് കിട്ടിയത്, ദർ ഈസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് water in the southern polar area, and then if water is there, without water you cannot do anything other than just simply going to moon and come back. Any meaningful mission related to the moon needs human settlement or human exploration. All these and fuels, all these things need water is absolutely essential, and that is there only in the south pole, mainly because that is in the dark portion. There is no evaporation. Probably in other places the water might have been there, but it's all evaporated. In south there is in the ice form or whatever form in which water is available in plenty. We are going to really look what is the quantity of water. It's not that we want something wet there, but we want enough quantity of water, because then only a settlement human can be there. If water is there, probably water is going to be splitted, and we are going to make hydrogen, which is going to be the fuel to be used there, and oxygen obviously is what is for the human existence required. That is going to be a well meaningful, well targeted mission is that the south polar area, and we have done it very very excellently. ഇപ്പോൾ പ്രഗ്യാൻ സേഫായിട്ട് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴുള്ളൊരു ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? അടുത്ത ഇനിയിപ്പം ഒരുപാട് പര്യവേഷണങ്ങൾ അവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പം മണ്ണ് പരീക്ഷണമാണെങ്കിലും ചിത്രമാണെങ്കിലും അവിടെ ജലസാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ മനുഷ്യവാസയോഗ്യമാകുമോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള
Well, see, actually, today the mission what is completed is for the technologist or the scientist. But as a nation, you are going into Chandrayaan with a certain purpose. What can be the purpose? It can be a human settlement like any other country may do it, or it may be exploration of minerals and the other items which are available there. And well, there can be a lot of classified applications for going into the moon. These are all, the time will only tell you what exactly can be the exploitation, what you can do there. The country has got real good target to go to moon. It is not that we are doing it just for the sake of it, but we are doing with a purposeful mission in the country level. ഇപ്പം നാസ അവകാശപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഒരു ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങൾ കിടപിടിച്ച് മത്സരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇസ്രോയും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മത്സരത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ്. You should know one thing that according to the United Nations resolution, moon cannot be claimed by anybody. People can go do experiment and all that. So you cannot claim the ownership of any part of the moon. So that is not on. All other experiment which is collectively done by the human race will definitely go. It is not. You think about next 100 years, next 200 years. After all, lot of development will happen in moon. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുമ്പൊരു പരസ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വളരെ പരിഹാസമാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ചന്ദ്രനിൽ വസ്തു വിൽക്കാനുണ്ട്, അവിടെ പ്രശസ്ത നടന്മാരവിടെ വസ്തു വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാഞ്ചിയവും ആടും നമ്മളെ നാട്ടിൽ വിൽക്കപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് സ്റ്റുപ്പിഡാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൻഡ് നോ വൺ ക്യാൻ ടച്ച് ഇറ്റ്, നോ വൺ ക്യാൻ ഓൺ ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. സർ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു ദൗത്യമാണ് അടുത്ത ആദിത്യ 1, അതായത് സൂര്യനെ തൊടുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം. പക്ഷേ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പരിവേഷം ആക്ച്വലി we are most likely going to go with the execution of that program in maybe in another 10 days or 2 weeks or 3 weeks. Actually, satellite is getting ready in Sriharikota. That will be launched. It is a 15 lakhs kilometers travel for the satellite. It will be done through the PSLV rocket, which is a very, very one of the world's most dependable rocket is the PSLV. So that is being used for this. So the launch will go with no hassle. There will not be any problem. And then the satellite will be traveling and go and get parked into a location which is roughly 15 lakhs kilometers away, and of course adequately away from the sun, because you can't go close to the sun at all. So the satellite will be parked there, and it will be making the observations about the solar flares and things like that, surface temperature, the variations, the impact of the whatever happening in the surface of sun with what is going to happen in the Indian context, in the communication, in so many other areas, all those development and its relation with the development what is happening on the surface of sun. That is a very big curious thing for the scientific community. Not only in India, but all over the world, people are looking for that data. So we are going to do the collection of that data through the Aditya, which is going to be extremely challenging, like lunar. That will be going to be a very, very challenging mission and very much meaningful mission. ഒരു ചാന്ദ്ര മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 14 ദിവസത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ റോവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വെട്ടം കിട്ടില്ല, അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ വെട്ടം കിട്ടാത്തല്ലേ നമ്മൾ വേർ ഇസ് ദ പവർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സോളാർ പാനൽസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ഡെഡ്. There will not be any power, and you cannot carry with all the 18 kilos or whatever. You cannot have batteries and big power sources. So that is what is being converted from the solar. That will be used up. And our mission is limited to that type of time frame.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം, GSLV ആണെങ്കിലും PSLV ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മിഷൻ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വെഹിക്കിളുകളുണ്ട്, ഈ നമ്മുടെ ഈ റോക്കറ്റുകളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ, ഇതിലൊരു അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടില്ലേ? അതിൽ Well, this is a very good question. Actually, if you really look at it, we started our launch vehicle program with SLV-3, wherein Dr. Kalam was the one leading it. Thereafter, we went into ASLV and then went into PSLV. And the one derivative of PSLV is the GSLV. Actually, we got various modules which are being changed and all that. So you get actually all the rocket development in India reasonably, grossly. It's not that minor variations are not done. That's all over maybe 25 to 28 years ago. Actually, it is high time India should really look for a huge launch vehicle with a launch capability of maybe 3 times, 5 times, or 20 times higher than what it is today. And that is high time. I think India will definitely, especially a moon, any meaningful mission, you need much, much, much bigger rocket because the payloads are much higher. റഷ്യയുടെ ദൗത്യം അത് വളരെ സ്പീഡിലായിരുന്നു അവർ ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്, അത് പരാജയപ്പെട്ടു. അങ്ങനല്ല, അവർ ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതൊന്നുമല്ല. ആക്ച്വലി ദേ ഗാട്ട് എ മച്ച് മോർ പവർഫുൾ rocket. See, India has got a very comparatively much smaller rocket, so that's why we time-consumingly, in a most intelligent way, with the least power, the energy being consumed, we are trying to reach our target. But that Russia need not do that. Russia can go with a huge satellite rocket. They can go directly into that one. That is all depending on. India is really today not in a position to do that. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല സാങ്കേതിക തരത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഇസ്രോ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നീടുള്ള വലിയൊരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ പണം ബഡ്ജറ്റിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ റോക്കറ്റുകൾ അയക്കാൻ കഴിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ പര്യവേഷണം നടത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. What is the first part of your question? അതായത് കുറഞ്ഞ ചെലവിലേക്ക് ഇസ്രോ ഒരു ദൗത്യം വിജയകരമാക്കുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ബില്യൺ പണം ചെലവാക്കുന്നിടത്ത് ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലേക്ക്. No, well, it is generally okay, but the way it is sometime projected may not be that true, because here the expenses are low. You are paying much less to the scientists here vis-a-vis what NASA gives to those scientists. So like that, every element of expenditure is comparatively low in India. So obviously the program will be cheaper in India. But it's the most important thing is the reliability. See, a vehicle like PSLV, it just refused to fail. It is such a reliable thing in the world, and with continuously it is successfully being launched. So that is more important. Actually, the one mission per se is not the one important thing. ഇപ്പോൾ കലാം സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ക്രയോജനിക് എൻജിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരും, ISRO കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവിടെ നിന്നു, സമയം കണ്ടെത്തി, അതിനുശേഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഈ പുതിയ ഇസ്രോ. No, I can tell you on cryogenic, even though we had a good intention to take the technology from Russia, maybe because of the geopolitical reasons, we were forced to discontinue that. But whatever little information we collected in the meantime was used by our Indian technologists, and our cryogenic engine, which has used now, even now, is the one which is developed within India using Indian technology and Indian expertise. That's a very, very, very major breakthrough. Actually, had we got it from Russia, probably we would not have been so confident about the cryogenic. But today we know, because after all, practically the C-20, which is being used now, is our baby. So we know A to Z of it. So we are very happy that that is performing. എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും രാജ്യത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്പി നാരായണൻ സാറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഇന്നോവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു വലിയ വിവാദങ്ങളെന്ന് വന്നപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കുറച്ച് പേര് ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. അത് ഒരാളുടെ മാത്രം ക്രെഡിറ്റിൽ പോകേണ്ടതല്ല.
അന്ന് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം അതിൽ ശക്തമായി എതിർത്ത് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ വിജയമായിരുന്നു എന്നാണ് അന്ന് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുക? Well, of course, on scientific details, it should be very honest, only truth should prevail, people should not claim which they have not contributed. Actually, it was an error which has happened. Mainly because there is a movie which has been created. The movie is being watched by many people. So the truth, you cannot rewrite the history of ISRO. There are a lot of people. They are very silently working. Even yesterday's launch, you have seen Somnath and so many other people. They are not the only people. Yeah. They are the leaders. They are the people who guided. But there are hundreds and thousands of scientists day in and night working in our laboratory, not without coming even to the home or regularly. It is a very painstaking in an exotic area. One should not really claim that I am the man who did the whole thing. But as long as it is not the truth, probably very unpleasant. I find it very difficult to even comment on this because not expected from some of my dear colleagues. ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ കയ്യിലോട്ടാണ് ഈ എപ്പോഴും ISROയുടെ പവർ വരുന്നത്. പരിഗണനയല്ല. Actually, a large number of employees are from the southern four state. Mainly because our activity started in Trivandrum, and Professor E.R. Rao took his division to Bangalore. And then he became a center director, and then ISRO headquarters was shifted to that place. So that type of evolution, but still it was in one of the South Indian city. So, and most of the people from Tamil Nadu, Andhra, Karnataka and Kerala. So you will find large number of people in this, and relatively less number from the northern block. Almost all project directors you will find, all mission directors you will find. Malayalam and all that. But there is no bias like that. But it is so happened, when an organization came up, you should know only a brilliant engineer coming out of one of the best university or best engineering college. At that time, all those routine, PWs and other Navaratna companies and all that is open. Why a man should go into an organization which was not demonstrated its strength or its preference? So people didn't prefer. Actually, a man at Haryana or in North India didn't really look at the potential of what's happening in Trivandrum. Actually, first 10-15 years, everything was centered around Tumba and thereby Trivandrum. So, like that, the people who know, they only joined. Actually, that was what has happened. Dr. Muthanayagam is one of our senior most scientists coming from Tamil Nadu, but he was being picked by Sarabhai in USA in the early part of the organization. So many people have come like that.